ওটস দোসা বানানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হাফ কাপ ওটস, 1 egg, half cup water, little bit of oil and little bit of salt. প্রথমে আমি ওটসকে গুঁড়ো করে নিলাম ব্লেন্ডারে। ওটসকে গুঁড়ো করে এর সাথে দিয়ে দিলাম একটি ডিম আর একটু সল্ট আপনি পরিমাণ মতো ইউজ করবেন। দিয়ে দিলাম আধা কাপ পরিমাণ পানি।